Ni Jumanne ya tarehe 2 mwezi huu wa Februari. Mtazamaji, tumejaliwa tena kupatana hewani na tumewa kwamba ubuheri wa afya kama nilivyomie siku zote. Shukrani kwa Maulana. Shukrani za dhati kwako wewe vile vile kwa kutenga muda wako na kuungana nasi jioni hii ya leo ndani ya taarifa za Mwale wa Kirk. Imetimia saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Kabla hatuja kujuza yaliomo siku hii ya leo, tupate vya mshahamu. Before anybody is charged, you must given a cautionary statement. Mahakama ya Kiambu yaamrisha kuzuiliwa kwa Sonko hadi siku ya Ijumaa. Akona shule Busia na akona hii ya Kayole iko kwa Dio. Polisi wamtafuta jamaa mmoja alitapeli wazazi wa Kayole kwa kuahidi udhamini wa masomo. The displaced, hungry and the injured ones. Viongozi wa kidini kaunti ya Pokot walalamikia jinsi operesheni ya usalama inavyoendelezwa Kapedo. Karibu mtazamaji, tuambatane hadi tamati. Jina langu ni Faith Kaulu, aliye kwenye upande wa lugha ishara ni Bijen Mwange. Sasa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga hii leo amefanya mkutano na wakilishi wadi waliochaguliwa chini ya mwavuli wa chama hicho ili kushawishi kupitisha mswada wa BBI ambao kwa sasa umewasilishwa mbele ya mabunge ya kaunti kama inavyohitajika kisheria. Cornelia Somuse na maelezo zaidi. When Baba speaks, when he tells us go right, we always go right. He says go left, we are always on the left. Hatua ya Bwana Odinga inajiri siku chache baada ya Rais Uhuru Kenyatta kufanya mkutano na wakilishi wadi kutoka kaunti 10 zinazopatikana katika eneo la Mlima Kenya ambao alimwahidi rais kwamba watapitisha mswada huo wa BBI bila kusita. Kiongozi wa chama cha ODM pia amefuata nyayo ya rais na kuitisha mkutano wa wakilishi wadi wa chama chake cha chungwa. Katika hotuba yake, Raila amekumbusha wakilishi wadi kwamba mswada wa BBI unanuia kuongeza rasilimali katika magatuzi na kuhakikisha maendeleo inafikia Wakenya wote. BBI seeks to ensure that opportunities for job creation are not confined to the cities and towns. That's why the BBI seeks to anchor in the Constitution a new economic model that focuses on value creation, promotes industrialization, and support small and micro enterprises. Raila vilevile amefutilia mbali dhana kwamba BBI itaongeza gharama ya uongozi nchini. Kiongozi huyo wa chama cha ODM pia ameshikilia kwamba uongozi wa bunge almaarufu parliamentary system government ndio bora zaidi ulimwenguni. That a parliamentary system is more accountable than a presidential system. Why? Because the executive is right there in parliament and must be held to account by members of parliament, accountable, and they must answer questions which are posed to them by members of parliament. Katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna vilevile alimuunga mkono Bwana Odinga huku akirejelea makabiliano ya jana huko Kisii ambapo mbunge wa Dagoretti ni Simba Arati na mwenzake wa Mugirango Kaskazini walibadilishana makonde. Nyinyi kama viongozi wa chama mkae mkijua wakati wowote you can be attacked by these maniacs and you must take steps to defend yourself. Self defense is not a crime, it is actually allowed under the law. Kwa hivyo sasa vile rais alisema wakirusha tutarusha. Baadhi ya wakilishi wadi waliohudhuria hafla hiyo na kuhutubia waliahidi kuunga mkono mswada wa BBI. Harakati za Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa chama cha ODM zinaonekana kuwa tu baadhi ya mbinu ya kuhakikisha BBI haipitwi na wakati kama inavyohitajika kisheria. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko atasalia mikononi mwa polisi akisubiri ombi lake la kutaka kuachiliwa kwa dhamana kusikilizwa baadaye siku ya Ijumaa. Uamuzi huo umetolewa na mahakama ya Kiambu alipowasilishwa Sonko baada ya kukesha usiku wa jana katika kituo cha polisi cha Gigiri. Masaibu ya aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko hayaonekani kuisha hivi karibuni, kwani baada ya kulazimika kukesha usiku kucha katika kituo cha polisi cha Gigiri, sasa atasalia kituoni humo kwa siku nyingine 3 zijazo, mahakama ya Kiambu imeamua. At this point in time, I will not allow the prosecution to introduce the subject documents and limit the rejoinder to matters raised in response by the defense. Introduction of new evidence or documents is declined.
Baada ya kujiwasilisha kwa idara ya DCI hapo jana, hii leo Sonko amefikishwa mbele ya hakimu mkuu Stella Atambo, ambapo mashtaka kadhaa yalisomwa dhidi yake, yakiwemo yale uvamizi uliosababisha majeraha dhidi ya Musyoki Kavunda na John Mungai miongoni mwa wengine katika mtaa wa Buruburu, wizi wa kimabavu, hali kadhalika uharibifu wa mali. Governor Mike Sonko was summoned to the DCI specifically for the question of incitement and the utterances he made in political rallies in regard to the government functionaries in place. Masaibu ya Sonko yalianza pale ambapo alikiri kwamba kwa ushirikiano na watu wengine mashuhuri walihusika katika ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Ni madai yaliyomfanya katibu mkuu wa Wizara ya Usalama wa Ndani Karanja Kibicho kutishia kuchukua hatua za kisheria dhidi yake. Only to reach here and find that he is being charged over an issue that happened in 2019 in Buruburu. The disconnect between the purpose of the summons and the charging is either one, the state decided not to pursue the incitement charges, and because already they had summoned Sonko, an afterthought was charge him over that incident in Buruburu. Baadhi ya mashtaka mengine yaliyosomwa mahakamani dhidi ya Sonko ni pamoja na kuhitajika kuwasilishwa katika mahakama moja ya mjini Mombasa, ambapo ilani ya kukamatwa kwake ilikuwa imetolewa awali. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Kwingineko, maafisa wa polisi wanamtafuta jamaa mmoja kwa jina Francis Lufosi anayedaiwa kuhalaghai wazazi pamoja na wanafunzi wa shule ya Grace Kings iliyoko eneo la Kayole. Mshukiwa huyo anaaminika kutumia mbinu ya kuwadhamini wanafunzi na kuwapa masomo ya bure, sio Kayole tu bali hata mji wa Kitale, kaunti ya Trans Nzoia. Aida Munzati na taswira kamili kuhusiana na taarifa hiyo. Sasa niende mwambie principal ayuko, mimi hadi sijui nenda kumpa Zuleje habari. Ni Catherine Achieng, mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya Grace Kings iliyoko mtaa wa Kayole, Nairobi. Sasa hakuna, tuko stranded, form 3 tujasoma. Ni mmoja wa wengi walioathirika kutokana na kile kinachoaminika kuwa ulaghai. Kama sisi tulimletea watoto hapa wengi, watoto wa majirani, hata kuna watoto wanamngojea Jiru. Shule ya Grace Kings ilianzishwa mwaka wa 2019 na mwalimu mkuu aliyetokomea Francis Lufosi. Inadaiwa alitoa chapisho na kusema atawathamini wanafunzi na kuwapa masomo ya bure. Na kutokana na hali ya maisha ya wakazi wa mtaa wa Kayole, wengi walijiandikisha wakiwa na kiu ya elimu. Mamangu venye aliona kuna free education na kwa anajiweza akaamua kunileta huku. Sasa hii tunaambiwa principal hayuko. Kila mtoto primary school utalipa 1500 na secondary school was 2000. Kile ambacho wakazi hawa hawakufahamu ni kuwa walikuwa wanalaghaiwa. Mshukiwa anadaiwa kusafiri kuelekea Kitale kwa madai ya kutafuta chakula, na ni wiki kadhaa sasa hajarejea, asipatikane hata kupitia simu. Tukaamua wacha wazazi wakuje, we tell them the situation at hand, and we were advised that it is wise if we go to the ground, to the Kitale, because alikuwa anatuambia there is a mother school in Kitale. We sent somebody to Kitale so that we may know the truth in the mother school. Manake alitukuwa atuambia kwa pesa inatumwa kwa account. Hatujui account ikawa ishafungwa. Waliathirika wanaojikuwa walituma mwakilishi hadi Kitale na kubaini kuwa hali ni hiyo hiyo, kwani kulikuwepo na programu sawia na alioanzisha Lufosi hapa Kayole, hadithi ikiwa ile ile, alitokomea na fedha za wazazi. Another information that I got there is that Francis also impregnated 4 girls who were in high school, and the community became so sad and unhappy, and they came and they caused a very big havoc and chaos erupted in that school, and that school was brought down. Na feel wasted. Sasa nenda kuambia mamangu principal hayuko, na pia anang'ang'ana kinilipia fee. Wazazi hawa sasa wanaomba washikadau mbalimbali kuingilia kati. Haya yanajiri wakati ambapo maafisa wa usalama wameanzisha msako wa Francis Lufosi, kwa sasa akisemekana kuwa miongoni mwa watu wanaotafutwa na serikali. Nikiripotia Mwale wa Kirk, jina langu ni Aida Munzati. Ni taarifa ya kusikitisha kweli, lakini najua kwamba siku zake
40 hatimaye zitawadia na ataweza kukamatwa na maafisa wa polisi. Tukisonga mbele, mbunge wa Mathira na mwenzake wa Mugirango West Silvanus Osoro wanagonga vichwa vya habari tena leo hii kwa kumrushia maneno makali Rais Uhuru Kenyatta, haswa kwa ziara yake ya hivi majuzi ya eneo la Mlima Kenya. Wawili hao wamewasihi wakazi wa eneo hilo kutunga mkono ripoti ya BBI, huku akisema kuwa Rais Kenyatta alisitisha ziara yake kwa kuogopa aibu. Vilevile walimpigia debe naibu wa Rais William Ruto na kuwarai wakazi kuunga azma yake ya kuwania kiti cha urais mwaka 2022. Without tax wanalipa 2 million car grant MCA. Raila Amolo Odinga alipewa shamba ya railways Kisumu free ya serikali na akapewa 2 billion ya kuweka mfuko cash kwanza deposit, na imebaki 8 billion ndiye support hiyo BBI, hata kama isaidii watu wake. Watu wenye waliitwa hapa kwenu Sagana walipewa 5,500 ndio wa support BBI. Wewe mwananchi utasupport BBI for free? Hawezi kosea mtu, hajakosea hawa. Hawa ni watu wa heshima na maagano. Na ni kweli vile Ruto amesema sisi hana deni yetu, lakini tuko na maagano. Tuachane na hayo ya siasa na wanasiasa, mtazamaji. Taarifa za Mwale wa Kirk zinakwenda kwenye mapumziko mafupi. Usiende mbali, maana kitarajia hivi punde na mengi zaidi. Power is sweet. It's very, very difficult for you to find a regular person, yani mse wa mtaa, amepatiwa such a position. We saw the scandal at Kenya Power, we saw the scandal at the Treasury, at Mwale. Are those people youth? They united together because of their own businesses. Power tends to corrupt, and absolute powers corrupt absolutely. In our Africa culture, when you have food in the mouth, you don't speak. Are they eating? That's why the issue of impeaching the president stopped. This is Power Brief, where we major on politics. Pastors should not be seen leading a demonstration in the streets. We never saw the elders that came before us doing those things. Power Brief is now bigger and better. Every Thursday from 8 p.m, join Cornelius Omuse, Honorable Jeremiah Kioni, Edgar Kosgei, and a team of experienced political and governance analysts for powerful discussions on politics, governance and economy, only on Kirk TV. What is praise and worship? Worship from a Hebrew word means to bow down. The whole team need to be dedicated to the Spirit of the Lord, not practicing as separate entities. Hallelujah, nitasifu kufika mbinguni. Oh, sana nitaingia kwa shangwe, nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Karibu tena mtazamaji. Sasa viongozi na wananchi wameendelea kumwomboleza Simeon Nyachae aliaga dunia hapo jana katika hospitali ya Nairobi alipokuwa akipokea matibabu baada ya kuugua kwa muda mrefu. Marehemu alikuwa waziri katika serikali ya Mzee Moi na vilevile katika serikali ya Rais Mwai Kibaki. Hata hivyo, baraza la wazee wa Agusi wameonya dhidi ya kuendeleza siasa wakati huu wa kumwomboleza marehemu Nyachae. Mzee amefanya kazi kubwa sana katika taifa letu la Kenya, sio kwamba amefanya Kisii, lakini kwa taifa letu la Kenya hakika tumepoteza kiongozi ambaye alijaribu sana kuleta watu pamoja katika Kisii ambao hatujaona mwingine tena.
He did a wonderful work right from the time he was a senior civil servant up to the time he was in the leadership. We all understand that at one point he stood to be the leader of this country as a president, as a presidential candidate, and he did whatever he did, which of course that brought honor to the Omogusi. Before Pario and during Pario Day, Mona's speeches are limited and humanly narrowed to two statements as follows. Say sorry to the family, and one can describe the deceased as she or he was before death. You can as well say your relationship with the deceased. If possible, arrange for a word, song, or a prayer for the family. Any extended talks beyond the two mentioned above would be unfortunate. Tukisonga mbele, viongozi wa makanisa kutoka kaunti ya Pokot Magharibi wameilaumu serikali kuhusu namna ambayo operesheni ya usalama inavyoendelezwa katika eneo la Kapedo. Viongozi hao wamelalamikia hali ambayo wenyeji wa eneo hilo wanakosa hata mahitaji ya msingi. Vincent Kerosi anatuarifu kwa kina. Majuma matatu tangu operesheni ya usalama ya kuzichukua silaha haramu kutoka kwa wakazi wa Kapedo, wenyeji wamelalamikia ugumu wanaopitia, kwani kulingana na wao hata mahitaji ya msingi kwao sasa ni kitendawili. Watu wapati maji, wanyama hawapati maji. Hiyo ni kinyume ya msingi ya kawaida ya mwanadamu. Hata Mungu hawezi kubali kwamba watu na wanyama wamenyimwa maji. Viongozi wa kidini kutoka eneo kuu la kaskazini ya bonde la Ufa wametilia uzito malalamishi hayo ya kuwauma mioyo zaidi, ikiwa ni maafisa wa polisi kutumia nguvu kupita kiasi kuendeleza operesheni hiyo, wakisema kwamba mifugo wa wenyeji wanauawa kwa risasi, wenyeji kuzuiwa kufikia vyanzo vya maji na matibabu, huku nyumba zao pia zikichoma moto. Kuchoma manyata ya watu, maboma mali watu wanaishi, wanaenda kuchoma. Hiyo ni mbaya sana na tunakataa. Mbona wachome nyumba za watu ili wabaki waende wataishi wapi sasa? The old women and the children who are now unable to run and are resulting to the hopelessness. Matakwa ya viongozi hao sasa ni kwa Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati kutafuta suluhu ya kudumu ili kuwarahisishia maisha wenyeji wa eneo hilo la Kapedo, hasa ikituliwa akilini kwamba mitihani ya kitaifa inatarajiwa kung'oa nanga hivi karibuni, wanafunzi wa eneo hilo wakikosa kwenda shuleni kwa muda mrefu sasa. Since the onset of the operation, schools are not in operational. Students are not going to schools. We have seen people disadvantaged. Hata hivyo, idara ya polisi imepinga madai kwamba maafisa wake wanatumia nguvu kupita kiasi katika operesheni hiyo, na kusema kwamba kwa namna yote ile hawajawanyima wakazi wa eneo hilo haki zao za msingi. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Naam, shukran sana Vincent Kerosi kwa taarifa hiyo. Sasa kwingineko, ukarabati wa uwanja mdogo wa ndege wa Kakamega ulioko eneo bunge la Shinyalu unatarajiwa kukamilika mwezi Agosti mwaka huu. Akizungumza baada ya kuzuru uwanja huo na kufanya ukaguzi, meneja mkuu wa mamlaka ya nyanja za ndege humu nchini Alex Gitari ameeleza kwamba ameridhishwa na ukarabati unaendelea. Mradi huu unaogharimu shilingi milioni 150 utaongeza barabara ya ndege kutoka kilomita 1.3 hadi kilomita 2 na kupelekea ujenzi wa ua wa kuta pamoja na sehemu ya kuegesha magari. Vilevile, ukarabati wa uwanja huo unatarajiwa kuwanufaisha wenyeji wa sehemu hiyo kibiashara na kuinua uchumi wa eneo la Magharibi kwa jumla. The works here involve reconstructing the runway and also the aprons to bitumen standards. The contract period, implementation period is supposed to be 15 months. We've done about 8 months already, so we have 7 months to go. The plan is that by August this year, we should be pretty much done with this project.
So we are delighted. The contractor is doing a very good job, and we are looking forward to completion of that project, and so that we can hand it over to our stakeholders for them to commence operations. We expect that the Beechcraft 1900, which carries 19 passengers, should be able to take off from this facility safely. The Embraer 110, the Dash 7, and the Dash 8 with reduced payload. So those are some of the aircraft that we expect that can operate from this facility. Kwingineko mtazamaji, huzuni imetanda katika eneo la Eshikalame, eneo bunge la Mumias Magharibi, baada ya mwanamume wa miaka 23 kwa jina Eugene Kalio pamoja na mwanawe Aiden wa mwaka 1.5 kupatikana wameteketea ndani ya nyumba usiku wa kuamkia leo na kufariki mwendo wa saa 8, huku mkewe akisalia kuuguza majeraha mabaya katika hospitali ya Life Care mjini Bungoma. Cornelius Omuse anatupasha zaidi. Kulingana na familia ya marehemu ikiongozwa na mamake mzazi Sela Atsieno, wanasema kuwa wameshangazwa na kisa hiki, kwani kijana wao ambaye anajulikana kama Eugene Kalio mwenye umri wa miaka 23 hakuwa na ugomvi na mtu yeyote, bali kisa hiki kilichotokea usiku wa manane kimewaacha na maswali chungu nzima. Lakini Mungu nasamee tu mnyalite. Ingawa nduguye ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu kimoja humu nchini ni mshukiwa mkuu, kwani amekuwa akigombana na mamake pamoja na nduguye kila mara, huku akikamatwa kwa makosa ya kuharibu mali katika boma hilo baada ya kifo cha nduguye. Nikatoka nje kufika sitting room, nikaona moto unawaka upande wa jikoni, mlango wa nyuma wa main house. Nikakumbuka kuna mtoto wa miaka 4 alikuwa analala bedroom ya mwisho. Nikakimbia kwa bedroom, nikachukua mtoto, nikaweka kwa veranda, nikafunga mlango kwa sababu nilihofia anaweza kurudi kwa nyumba. Nikakimbia, mtoto kijana alikuwa anaita mama fungua mlango. Familia inasema kuwa uchunguzi bado unaendelea kubaini chanzo cha moto huo, miili ya wawili hao ikilazwa katika chumba cha wafu cha Life Care Bungoma, huku bibi ya marehemu ambaye yuko hali mahututi akizidi kupokea matibabu katika hospitali hiyo ya Life Care huko Bungoma. Polisi kutoka Mumias wanasema kuwa nduguye mwenda zake alikamatwa kwa kosa la kuharibu mali ya mama yake na kuleta vurugu, huku jaribio lake la kuchimba kaburi ya mwenda zake likiwaacha wengi vinywa wazi. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Ama kweli ni taarifa ya kusikitisha. Shukrani sana Cornelius Omuse kwa kutuarifu kuhusiana na hayo. Kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada ila kutamatisha taarifa za Mwale wa Kirk jioni hii ya leo. Aliye kwenye upande wa lugha ishara ni Bijen Mwangi. Siku zote niite Faith Kaulu, bila shaka nitaitika kwa niaba wote waliofanikisha taarifa hizi. Tukutakia usiku mwanana, lakini ningependa kukuacha na hili: kumbuka kwamba asiyeuliza jambo hajifunzi lolote. Kwaheri. Experience Christian television like never before. What are we called to do to transform the world, to make